അഥവാ മനസ്സിലായില്ല, 3 റുപ്പീസ് എന്തിനാ? ഓഹോ, ബട്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം 3 രൂപ. മനസ്സിലായില്ല. സ്റ്റീം എടുത്തുമ്പോ നീ കയറിയ മൂന്ന് റുപ്പീസാ ഏകദേശം. പെർ ലൈവ് 3 റുപ്പീസാ. അത് നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും, വ്യൂസ് അനുസരിച്ച്. എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഒരു 3-4 റുപ്പീസ് ഒക്കെ വരും പെർ ലൈവ് അവർ. പെർ അവർ ഒക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക്. സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടും. ഓപ്പണാക്കി ഞാൻ ഇന്ന് നെസ്റ്റേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 900 സ്പിൻ ചെയ്തു, കിട്ടിയില്ല. 900 സ്പിൻ ചെയ്തില്ല, ഒരു 700 സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കിട്ടിയില്ല. ഓക്കെ, എന്റെ കിടന്നെല്ലാം അവിടെ സ്പിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല. എന്റെ നെസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചാലും ആലോചിക്കാം. നെസ്റ്റ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. നീ നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ ടീം എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ ടീം. ഫൈവ് വേണം അതല്ലേ? ഇവിടെ 5K ഇവിടെ ഉള്ള പൈസ തന്നെ ഇല്ല. പൈസ ഇല്ല, ആകെ നട്ടം തിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. അത്തപ്പാടിയാണ്, അത്തപ്പാടി. പൈസയൊക്കെ തീർന്നു. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And there really are few places on earth quite like this. The grand cathedral of football that is the Giuseppe Meazza. And as you can see, we've already started here. കളിക്കാത്തോണ്ട് എന്തോ ഒരു സുഖമില്ല കളിക്കാനൊക്കെ. കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ പോവാണ് പോള. He's good going in both directions and has a very impressive engine. One of those who's become a cult hero for every club he's represented. Famously, of course, 3 years in Catalonia and 1 goal, the winner in a European final. Yeah, well, who could forget that? But first and foremost, I see him as someone The long pass ഒക്കെ പൊട്ടുവാണ് ഗൈസ്, പൊട്ടുവാണ്. everything his manager asks him to do and will rarely let you down. എവിടെയാണ് അടിച്ചു കളയണത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ. എന്റെ ഡിഫൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലടാ. എനിക്കൊരു ബോൾ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. ഷോട്ടൊന്നും കേറുന്നു പോലുമില്ല. Oh, nearly, but nearly is nothing. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. And they can't read. Looking for the run. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Quality deserted them when they really needed it. It's a foul. In there. Manchester United have a free kick. Here it is, cross. He's got soul. Ooh. Smashing delivery, just didn't. I think we can expect a few more of those now. Better timing was all that was required.
ആനയെ ആട്ടിൻകുട്ടി നമ്മുടെ ടീമിലാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നീ മനസ്സിലാക്കണം. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. Casemiro. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That has been cut short. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. എൻ്റെ സ്റ്റക്കാവും, എനിക്കതാണ് മനസ്സിലാവാത്തത്. Delicate ball, and it needs to be. And he's intervened well there. Bale. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Just more than 15 minutes till half-time. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Guardiola. He's played him through. Casemiro. Manchester United are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. That looks a cracking ball. Oh, that's fabulous. Luis Suarez. അയ്യേ അയ്യേ, The outcome could എടാ ഞാൻ എന്താണ് കാണിച്ചേ? പാസ് അടിക്കണ്ടായിരുന്നു. Certainly could have. And should have എന്താണ് made more of കാണിച്ചേ? that. അയ്യേ, ഓടിക്കയറുന്നില്ലടാ, സ്പീഡില്ല. നോക്ക്, ടോറസൊക്കെ അനങ്ങി ഓടുന്നു, അനങ്ങി. ടോറസൊക്കെ വയ്യ, കിളവനായെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദർശ കിക്ക് ഇനി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് പോവില്ലേ, രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ലൈവ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിക്കണം, കിക്കും ഇതും കൂടെ. ഇനി 2 days യൂട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് കിക്ക്. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചത്തുപോകും, ഡെഡായിപ്പോ. given it away. അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ. Lampard. Oh, well played, well sorted out. നിങ്ങൾ കിക്ക് ഫാൻ ആയാടെ? So still we are where we began. It's 0-0. That's been cut out, well played. നെക്സ്റ്റ് ആരുമില്ല, കളിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കൈയൊക്കെ തെളിയണേ ഉള്ളൂ, കളിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ആയില്ലേ. 2 ദിവസം കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. The pass could have completed its journey. Cannavaro promptly onto that. എന്റെ ടീം കണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ടീം ആനയെ ആട്ടുമാട്ടി നമ്മുടെ ടീമായിട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം. Belletti. No, that was never going to make it. And he can clear it away. ഞാൻ ഹാഫ് ടൈം ആവുമ്പോൾ കാണിച്ചു കേട്ടാ. അപ്പൊ ലാഗ് ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഡെഡായി പോവും. എന്റെ ഒപ്പോണന്റെ ടീം കണ്ട, ഇവന്റെ സ്കേറി പ്ലേസ് കാണണേ. സ്കേറി പ്ലേസിന്റെ ടീം ഞാൻ കാണിച്ചല്ലേ, കണ്ണ് തള്ളു. ആരെങ്കിലും നോക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ടീം. ഒപ്പോണന്റ് നമ്മളെ സ്കേറി നോക്ക്, ടീം നോക്ക് ഒപ്പോണന്റിന്റെ. കണ്ട, കണ്ണ് കുളിർക്കെ കാണും ഗൈസ്, കണ്ണ് കുളിർക്കെ കാണും. ഇനി കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് ഇതുപോലത്തെ ടീമാകും. ഓക്കെ, Obviously a letdown in this first half. All too often we've seen players left frustrated because of poor decision making and just കുറച്ച് ലാഗട, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവും. I'm sure the boss will be getting stuck into his players to അതെ improve quickly. An engrossing half, but we're still where we started. ബെയിൽ എഡ്ജ് ക്രോസിങ്. നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിന്റെ ഇത് നോർമൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്, എന്റെ അക്കൗണ്ട് എന്ത് പറയും? That gets things going for the second half. 0-0, and we're at the halfway point. Nice pass, line pass. എന്റെ അക്കൗണ്ട് അബ്നോർമൽ. ടോറസിന് കിളവനാന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിക്കേറി, എങ്ങനെയോ ഓടിക്കേറി. രണ്ടാമത്തെ ചാൻസിൽ അടിച്ച്, ആദ്യത്തെ ചാൻസ് കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. എന്റെ പഴയ പവർ തിരിച്ചു വരണം ഗൈസ്. And into the great arms of the keeper. Belletti. Beckham. Luis Suarez. Can he latch on to this?
He has found the way through. നാളെ തരാൻ ബോൾ. And he's there to retrieve it. Luis Suarez. And they can counter here. Oh, played right into his path. Oh man. Oh, that's such a good... And the shot! Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. Lampard. Manchester United are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half. And the score is 1-0. And it's Lampard. The attendance for this match was 80,000. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Now then, the ball's come loose. That's what has to be done now, no question about it. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Works it forward. And here's Bellingham. Oh, and the shot! A 2-goal lead, and they're firmly... Torres, come on, Ramone, come on. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. ഞാൻ പയ്യനെ ഇറക്കട്ടെ. ഇനി കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് അടിക്കാൻ ഷോട്ട് അടിക്കണം. വാടാ മോനെ മെസ്സി. എണ്ണ നീ കിളവനാക്കിയാടാ. ഓ ടോറസ്, അതെ, പാവപ്പെട്ടവന്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. Manchester United choosing to make the first change. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. വലിയ ലാഗില്ലല്ലോ, ചെറിയൊരു ലാഗല്ലേ ഉള്ളൂ. 2 സെക്കൻഡ് 3 സെക്കൻഡ് ലാഗല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് സെറ്റ് ആവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ. കിക്കിനകത്ത് ആരും വരുന്നില്ലേ, ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന പോലെ. Huge height disadvantage. Beckham plays it short. Now it's Beckham. Beckham with the cross. And now a sudden chance to counter. ആടിയാ Cannavaro cuts it out. ഇന്നെന്താ മന്തി കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ? Appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up വിടൂല മോനെ. for attack. It's plain and simple. Now looking to orchestrate a counter. Maradona is wide and looking to get onto this. And he has slightly undercooked that one. Manchester United clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Roberto Carlos. And the pass is intercepted. Bale. Now there's a fine ball. Messi. Chance here to counter. Excellent challenge there, uncompromising. പോയി പറഞ്ഞാ Go മതി. a long way. ഓ ചിക്കൻ കറി സെറ്റ്. Very well to take that back. Bale. ചിക്കൻ മസ്റ്റാണ് എന്തായാലും അല്ലേ. Suarez. Oh, perfectly measured that. Belletti. Beckham. He's shifting through the gears here. വിടൂല മോനെ, ചത്താലും വിടൂല. എന്നെ കിക്ക് 2-3 കളി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് എന്നെ പൊട്ടിച്ച്. കെവിനെ അപ്പോഴേ നിന്നെ നോക്കി വെച്ചേക്കുവായിരുന്നു സ്കേറി. Now that's well seen too. And there's green grass ahead of him. There's the shot! And it's there! And the lead is extended still further.
It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Manchester United find a position of real strength now. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Oh, and he's through the middle. Haaland! The message and that's off! Oh man, And the whistle's gone. എന്താ പറയാ, ഗോളെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേനെ. ആര് കൊള്ളാനെ. Added time is up, and there goes the whistle. So a real showpiece win. ഇപ്പൊ ലാഗ് മാറിയില്ലേ? Was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. ഗോളൊക്കെ കിടിലൻ ഗോളായിരുന്നു, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ ഗോളും. Game then, Jim. ഗുഡ് ഗെയിം, ഗുഡ് ഗെയിം, ഗുഡ് ഗെയിം. ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ ട്രാക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 2-3 ഡേയ്സ് കളിച്ചാൽ സെറ്റ് ആവുമെന്ന്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. ഞാൻ ഒരു 1.5 മാസമായി കളിച്ചിട്ട്. ലാഗ് മാറി, അതാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാഗ് മാറും. ഓക്കെ ആടാ. എടാ സ്കേറി ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചടാ, ഞാൻ ആടിയാട്ടാ. ഞാൻ ആദർശമായിട്ടൊന്ന് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ. പോണ്ടാ, വെയിറ്റ് ചെയ്. ഓക്കെ. സ്കേറി എങ്ങനെ പോന്നു? ചാനൽ യൂട്യൂബ് എങ്ങനെ പോണ്? നിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അന്ന് എടാ യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബിൽ ലാഗുണ്ടാ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? പക്ഷെ നീ കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, കാരണം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ആയിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടേ കളിക്കാതിരുന്ന ചാനൽ ഡെഡായി ഇപ്പോ. അതാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നാലും ലൈവ് കളിക്കണം. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ. ഞാൻ പുതിയ 5G മോഡാ വെച്ചേക്കണം, എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ 5G നേരെ കട്ടായിട്ടേ ആ 5Gയുടെ ആ സ്പീഡ് കിട്ടുന്നില്ല. 5G എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും അടുത്തുകൊണ്ട് കളിച്ചാലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മോണം വെച്ചേക്കുന്ന അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി കളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല. അവിടെ ഇത് കളിക്കും, ലാപ്പ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലവും മൊബൈൽ വെക്കണം, അതൊന്നും ഇല്ല. ഈ സ്ട്രീം കണക്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതാണ് അത്. 5Gയുടെ അടുത്തിരുന്നാലേ നമുക്ക് അത്രയും ആ പവർ കിട്ടുള്ളൂ. എടാ സ്കേറി, എന്തായി നിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ? ഓ എടാ, iPhone 15 എടുത്ത്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ ഒരു പൈസ ഇല്ലല്ലോടാ തെണ്ടി. $100. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ, കൺഗ്രാറ്റ്സ്. $100 ആയാലും അടിപൊളി അടിപൊളി അടിപൊളി. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എൻജോയ് എൻജോയ്. കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ. ഗ്രോ ആവും. ഈ ആദർശ് എന്ത് തെണ്ടിയാന്നറിയാവോ? അവൻ ഐഫോണൊക്കെ എടുത്തൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും എടുക്കല്ല, അവൻ ചുമ്മാ പറ്റിക്കും. ബാറ്ററി 29K വർത്താണോ? എത്ര സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അടുത്തേ? ഗെയിം സ്പോൺസർഡ് ബൈ യുബിസോഫ്റ്റ്. ഓ അവനെ സെറ്റ്. ആ ഗെയിം അതുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഫുട്ബോൾ യുബിസോഫ്റ്റ് ഇല്ല, അതാ പ്രശ്നം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stadium. എന്തായാലും എല്ലാവരും വളരട്ടെ, പൈസ ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ. ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. Things have got underway here pretty promptly. David Villa. Oh, good ball. That's a fabulous ball. Shapes to shoot! Superb goal! Listen, the big names earn their reputation. ആദർശ തരാട്ടാ. Precisely the reason we've just seen. They
have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Perhaps deserves a little bit of sympathy here, because that's a goalkeeper's nightmare. It's clear that the keeper was unsighted by his defence, and by the time he picked up the flight of that, it was too late. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. He can get that clear. Chelsea have got it back and they'll have another go. That has been cut short. And here's Del Piero. Del Piero unable to make it happen for all his good intentions. Oh, easy pickings there. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Guardiola. Oh no, what has happened here? Oh, great chance! And he looked every അവിടെ bit stuck of ആയിപ്പോയി. keeper there. Fernando Torres clearly thought he had the beating of the keeper. Big header! And kept out by the most elastic of saves. Fernando Torres actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Oh, that's a key interception. Oh, that's well spotted. Oh, this looks sharp. Looking for the runner. Beckenbauer spots it and intercepts. Neymar. Guardiola. Fernando Torres. Great hit! Sticks it away! Two to the good! They have breathing space! That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Chelsea are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. എന്താണ് ഇത് ഓടാത്തെ? David Villa. And it's Luis Suarez. He's looking wide. Irwin. Fernando Torres is wide and looking to get onto this. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. And he's on a charge. He is through here, and that's not going to reach. And it's hoisted clear. And now they can spring out of defence. Adams wins the duel this time. Passing is crisp and sharp. Beckenbauer gets rid without sophistication. Del Piero. Now it's Bellingham. Can he finish? Surely now they are well and truly out of sight. And again, they simply do not know what has hit them. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. And with that, the hat-trick is complete. And the frightening thing... Decent hit! It's a goal! Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. Manchester United give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Well timed, excellent interception. And the whistle goes for half-time.
So that was the first half. Still plenty of time left for a comeback. Substitution in progress. Whistle goes, and we start the second half. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. And that's the end of that. It all started well enough. David Villa, excellent challenge there, uncompromising. That's really well cleared. Luis Suarez. Suarez is flagged offside. David Villa. Oh, well played, well sorted out. And now they can clear their lines. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Del Piero. Oh, played right into his path. Chelsea are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. 71,649. Great work on the overlap. He gets big. Oh, split-second reaction. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Challenge just a bit on the firm side. And he welcomes it in. Luis Suarez! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Manchester United have their second corner now. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. No, that's been intercepted. Out of play for a throw. And he was quick to react. Guardiola. It's a pretty loose pass. Chouameni. Well read, nice interception. He's gone forward. Del Piero. He's played him through. Can he finish? And it's in! And they are pulling clear here. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clear. എന്താണ് ഓഫ് സൈഡ് ആയി പോടാ തേങ്ങ. Works out as a gift due to the space he was afforded in the box. എന്താണ് പാസ് സ്ലോ ആകുന്നു അവനോട്. That is remarkable. It's starting to look like a done deal now. Substitution on the field. Number 16. It's their second corner of the game. Number 6. Pep Guardiola. Coming on the field. Number 8. Roberto Del Piero Carlos. goes short. Number 19. Belletti. എന്താ സ്റ്റക്ക് ആയി പോടാ. Manchester United have the chance to go the other way. Whatever he had in mind, that was not it. Back into the middle. ഫുള്ള് സ്ലോ ആവുകയാണ് അവിടെ, ഓടി കയറുന്നില്ല. Well, that's beautifully weighted. രണ്ടു കൂടെ ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി. ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാട്ടാ. Owen is there. Good effort from distance.
Belling. Now it's Berbatov. He's through here. Nice interception. His positioning was spot on. And he was alert to it. സ്റ്റക്ക് ആവാണ്. സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. 5 ഗോളൊക്കെ സ്റ്റക്ക് ആവുകയാണ്. Comfort, yet more comfort, easing away. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty ബർബറ്റൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആണ് ചില സമയങ്ങളിൽ. കണ്ടില്ലേ ഇതാണ്ട് സ്റ്റക്ക് ഇവന് സ്റ്റക്ക് ആയി പോടാ. It's become a case of men against boys. He steps in and that's the end of that. And the pass is intercepted. ഫുള്ള് സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി. ഒന്നുകൂടെ കളിക്കട്ടെ. സ്റ്റക്ക് ഞാൻ ടീമൊന്നും ആദർശ വേണം കളിക്കാം. റിയൽ മാച്ച് ഒക്കെ ഞാൻ കളിച്ചില്ല. യൂട്യൂബിലാകണം പക്ഷെ ഗെയിമിലാകത്തൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ ലാഗ് അവിടെ സ്ലോ ആയിപ്പോയി. ഇപ്പം ചെറിയ ലാഗ് പോലെ അല്ല, ഗെയിമിൻ്റെ നല്ല. ഞാൻ മാറ്റി ഇറക്കിക്കോട്ടെ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എനിക്കിവിടെ കുറച്ചൊരു കാര്യത്തിലായിപ്പോയി. ഞാൻ അതാ മ്യൂട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ 2-3 ഗോളായവൻ. കൊടുക്കാം. വെയിറ്റ് ലെറ്റ്സ് സീ. കമോൺ. ബർബറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്കേറി? എന്നാ പോടാ ആദർശ. ഗുഡ് ഗെയിമാ. ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കളിച്ചില്ല. വാ ഇത് കളിക്കാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി. ചുമ്മാ അടിക്കാണ് ചറപറ ഗോള്. ഡീപ് പ്ലേയിങ് പ്ലേ സ്റ്റൈല്. പക്ഷെ ഗോൾ പോച്ചറല്ല. ബട്ട് എന്നാലും തോന്നുന്നു കളിക്കാം. ഫോർവേഡ് കളിക്കാം. ഒരു സ്ട്രൈക്കറും ഒരു ഡീപ് ലൈൻ ഇട്ട് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടാണ് ബർബറ്റ് ഇറക്കണേ. ഡീപ് പ്ലേയിങ് ഫസ്റ്റ് നല്ലതല്ലേ? സ്ട്രൈക്കറൊക്കെ നല്ലതല്ലേ? ഇനി നീ അടിക്കണം 5 ഗോള്. Just joining us, we are already on the way. Now it's Luis Suarez, Berbatov, spread it left. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. It's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Looking tidy in possession here. And he's intervened well there. Oh, well played, well sorted out. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Berbatov. Passing is crisp and sharp. Berbatov was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Bit of a communication breakdown there, it seems. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, that's well spotted. Rodri with the clearance. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. That was just poor decision-making and a weak execution. Great ball if he can get there. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. സ്റ്റക്കായി പോണു തേങ്ങ. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on.
He's been picked out. Has a goal! പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ ബോൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണല്ലോ. ഞാൻ ക്ലിയർ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. സ്റ്റക്ക് എന്ന് വെച്ചാ Well read, nice interception. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Nice interception. His positioning was spot on. Guardiola. Well timed, excellent interception. Neymar. Now it's Luis Suarez. And here's the chance to counter. എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവാം. Has created one Guardiola. already. Aimed beyond the defence. Manchester United truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Adams promptly onto that, and that is that. David Villa. Neymar. Guardiola. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Bellingham. Bellingham. Time and again. പാസ് മിസ്സായി പോകണ്ടോ? ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും എടുക്കണില്ല. Fernando Torres, and he's found. There's the hit. എന്തോ ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. A quite incredible spell. They are flying. There will be 1 minute. And that added really time. is so impressive. Well, from the moment he got involved, And the half-time whistle goes. Any opinion you'd like to express on the first half? ഒരു ഷോട്ട് ഓൾ pretty സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും. straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half So that was success the with first half. another show of We strength? believe the boys can turn it around. Of course they will. Substitution. And we're off again. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal. എനിക്ക് അവിടെ സ്റ്റക്കായി പോവാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. Cleared without complication. Cannavaro spots it and intercepts. No, that's been intercepted. Chelsea upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And he can clear it away. Some resolute defending there. Chelsea are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now this could be a chance. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. The attendance for this match was 80,607. Nicely spread. It's a mighty effort. Lingered over it. കേറാനില്ല. Counter had gone. Villa simply took an age to make his mind up, Peter, when urgency was the single requirement. That looks a good ball through. Oh, that's wonderful alertness. Irwin is sporting a guilty look after that. That just required a bit more oomph to reach ആസ് the പൊട്ടുവാടാ, target. എനിക്കറിയില്ല എന്താ. Now it's Bellingham. Oh, that's fabulous. And the shot!
അത് ഓഫ് സൈഡ് ആണ്. Just managed to get himself offside. എത്രയോ ഫ്രണ്ടിലാണ്. And we're not going to make any further progress now. David Villa. Haaland! ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സീമാനെ കൂടെ പഴം പുഴുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുവാണ് അവിടെ. And they are cruising away. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Chelsea find a position of real strength now. എനിക്ക് എന്താണ് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവണം, എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാവാം. Unable to make it happen for all his good intentions. പിന്നെ സ്റ്റക്ക് Closing in on the എനിക്ക് last കളിക്കാൻ quarter of പറ്റുന്നില്ല an ഗൈസ്. hour. Chelsea. Haaland gets through on his own. Oh, what great hits! എന്തോ ഒരു മൂഞ്ചി കളിയാണാവോ. Comfort, yet more comfort, easing away. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Things looking so ഫുൾ എന്താണ് അടിയൊന്നും easy. കയറുന്നില്ല. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And he was quick to react. എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ. This is the time you need that pace. Great work on the overlap. That's an errant pass. And now they can clear their lines. എന്തോ പറ്റി, ഫോർമേഷൻ മാറ്റണം, അബദ്ധം പറ്റിയതാ. On the field, number 11, Suarez. Number 10, And here's Stoichkov. number 16. That's really well manoeuvred. Coming on the Manchester field, United have, after this, one further opportunity to make a substitution. number 18, Beckenbauer cuts it out. number 8. എനിക്ക് സ്റ്റക്ക് ആവാണ്, എനിക്കതാ മനസ്സിലാവാത്തത്. Del Piero, good driving run. ഓടുന്നില്ല കണ്ടാ. Movement creates more options. And a header! എടാ എന്താണത്? Sticks it away! മൂഞ്ച് ഫോർമേഷൻ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. Well, I എടാ ഇതാ ഇപ്പോൾ പാസ് കൊടുക്കുക, ഒരു അത്ത വെറുതെ പാസ് കൊടുക്കുക. is no longer ഞാൻ പാസ് കൊടുത്തതല്ലേ. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Chelsea are having a ball here. He's got away. So much time and space. Big header! Oh, good stop by the kick. Oh, he's been caught on it here. എടാ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിക്കോട്ടെ ഒരു Manchester മിനിറ്റ്. United have very little ഈ ഫോർമേഷൻ in the way മൂഞ്ച് of ഫോർമേഷൻ കളിക്കാൻ excuses പറ്റില്ല. here. Simply having no അതിന്റെ answer to a formation, ഈ display that formation was same ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. stunning. അല്ല എനിക്ക് 5 ഗോളൊക്കെ നീ അടിക്കണം, എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലാവാത്ത. എനിക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗെയിം പ്ലാൻ മാറ്റിക്കോട്ടെ 1 മിനിറ്റ്. എടാ ഞാൻ ഫോർമേഷനെ അഗ്രസീവ് ഇട്ടാ കളിച്ച. വെയിറ്റ്, അല്ല നീ ഒരിക്കലും 5 ഗോളൊന്നും അടിക്കില്ല. ഐ വിൽ ബാക്ക് ബ്രോ. കെവിൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ ഡിവൈസ് എനിക്കെന്താണ് സ്റ്റക്ക് ആവണേ. ഫോർമേഷൻ ഏതാ?
ഓ നിന്റെ 4-2 ആണല്ലേ. Wait a minute. Wait a minute. അയ്യോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തില്ല. വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And it's Maradona. I think it's only right for me to respectfully acknowledge Fabio Cannavaro as being a little giant. Yeah, not the tallest of centre-halves, but amongst the most commanding. Yeah, and whatever he lacks in height, he makes up for in other areas. Anticipation, timing and tactical intelligence, they're all top class. സ്റ്റക്ക് ആവണേ. Cafu. Chouameni. Chelsea finding their passes. Torres. He's found a way through. Big chance! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. നമ്മൾ സ്റ്റക്കായപ്പോൾ 5 ഗോളല്ലേ. 10 മിനിറ്റ്. Quality ball. Casemiro. Well, that looks a cracking ball. ഇവൻ ഓഫ് ട്രാപ്പൊക്കെ ഓണാക്കിട്ടേക്കോ അതോ. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase. He's had a shot! There it is! അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടി. അതൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. എന്ത് തേങ്ങ ബോൾ എടുക്കാം. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And a shot! എന്താണ് എന്റെ ഡിഫൻസ് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവണേ? And again, they simply do not know what has hit them. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Oh, what a mistake! Face to face, great chance! അയ്യേടാ Oh, that was എടാ എന്തോ പറ്റിയാടാ. ഞാൻ Suarez is എന്തോ offering സീരിയസ്ലി a പറ്റി. smile there. സീരിയസ്ലി Got a സംതിങ് healthy ഫിഷി. number of very tall targets to pick out from this corner. And that should get the job done. Del Piero. എന്റെ കോർണർ പോലും പോണില്ല. And now a sudden chance to counter. Torres gets കോർണർ പോലും കേറുന്നില്ല. റെഡി ഷിറ്റ്. ഒരു കളി ഞാൻ വരട്ടാ. പക്ഷേ പിന്നെ നീ തീരും. And it's Fernando Torres. Another pass just keeps it ticking over. Oh, shooting chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it.
Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Del Piero. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Can he latch on to this? സ്റ്റക്ക് ആവാടെ Play എന്ത് for a തേങ്ങയാണ്. goal kick. Van der Beek. Over to the other side. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Cannavaro gets across to intercept that. Passing nice and neat. Dealt with nicely by the defence. Van der Beek. No messing about, just bludgeoned away. That's really well manoeuvred. Rodri cuts out the pass. Manchester United are in need of a lift as we head up towards the break. And it's Luis Suarez, and he cuts out the supply. Chouameni. Fernando Torres. And he's there to get it away. And here's Del Piero. Guardiola. And Casemiro. Luis Suarez. And that has put paid to that. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Let's a look and place it forward. 2 added minutes has been cut എനിക്ക് indicated. എന്തോ സ്റ്റക്കാടാ, ഭയങ്കര സ്റ്റക്ക്. David Villa. നല്ല സ്റ്റക്ക് അടിക്കുകയാണ്. How's the first half compared with your expectation? Yeah, chins have dropped, heads are down, and half-time couldn't have come at a better time. So that was the first half. We believe the boys can turn it around. Of course they will. Substitution on the field. Number 4, Maradona. Coming on the Here we go field again. is number 22. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Manchester United do look as though they've made a half-time change here. Well, I think it's the perfect time to... Luis Suarez sticks it away. The second half off to a spectacular start. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Manchester United get themselves back into contention. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Just eases him off the ball. എടാ സ്റ്റക്ക് ആവാടെ, എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റക്ക്. Well, that is one way to stop him. Spread out to the left. And it's Luis Suarez. Stoichkov. Chance! No mistake! എന്തോ സ്റ്റക്ക്, ഇതൊക്കെ എത്ര ഗോളാവാണെന്നറിയാം. Roaring back. Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Manchester United clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. We have ourselves a real game here. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. And he's gone looking for safety and claimed it back swiftly. 71,550. Chelsea are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least.
because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Now it's Haaland. Looking for options for movement. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Well, we expected better, and so did he. Traumeri, Guardiola. Irwin tries to clear. Manchester United perhaps contemplating their next change here. Cafu. Here it comes. Oh, smashing header. And one more try. It's there. Back in front. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Just about up to 75 minutes. Bit of an appeal, but nothing doing. Chip through. There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? That's just playing it safe and simple. Bellingham. Van Dijk calmly anticipates. That's really well cleared. Oh, easy pickings there. And it's Del Piero. Great ball if he can get there. It's a goal kick. Substitution on the field. Number 16. So now we're going to get those changes we have been expecting. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Oh, he's been caught napping. It's loose now, and another try. Oh, that could cost them. Yeah, he was just a little too eager to get his chance away there, and it could have level matters. He's going to be disappointed with that. I think it's time for them to concentrate on closing this one out. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Passes short and sharp. 4 added minutes has Adams been can indicated. get it clear. Could move up a gear here. He can run onto that. He's in a great position. അയ്യേ മിസ്സായി പോടാ മിസ്സായി. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടി കറക്റ്റ് ആവും. അതാണ് That's it. Manchester United were involved in a ലാസ്റ്റ് great ചാൻസ് കൊണ്ട് game, കളഞ്ഞടാ. predictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവോ? അത് ഓണാക്കിയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒരു കളി. ജസ്റ്റ് മിസ്സായി പോടാ. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ പോയി ഓണാക്കും. പുറത്തിറങ്ങിയാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അതില്ല കളിച്ചു നോക്കാം. ബ്രോ സ്കെയർ കളിക്കണ കളിക്കണില്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ
മനസ്സിലായില്ല. ബ്രോന്റെ ഗെയിം പ്ലാൻ പറയാതെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ആക്ക് ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എന്ത് ഗെയിം പ്ലാൻ? മിസ്സായിപ്പോടാ ആദർശ, ജസ്റ്റ് മിസ്സായിപ്പോ 2 ചാൻസ്. കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഗോളായാനെ. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആയി കളിക്കാടാ. എങ്ങനെയുണ്ട് കളിച്ച് നോക്കാം സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, ബാ ബാ ബാ. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ, മാറ്റാം മാറ്റാം. ആദർശ് അതിട്ടാ കളിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. താന താന താനേ തന്താന താനേ നാന താനന്നാനാനേ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. നീ ഓണാക്കിയിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഞാനും ഓണാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വേണ്ട, ഞാനും ഓഫാക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ സ്കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് ഓണാക്കി കളിക്കാം. ഞാനും ഓണാക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദ റിയൽ മാച്ച്. We're on the way. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Well timed, excellent interception. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Nicely aimed pass. Nice sequence of passes, this. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Choumeni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. He's gone for goal! That was superb goalkeeping. Guardiola really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. And he's there to clear it. Now it's Bellingham, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Yeah, that does look a foul. Foul, Referee's Adar given a free foul. kick. And a real chance to break the deadlock. He's shaping up to have a crack from here. Guardiola! ഇല്ല, അത് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അടുത്തോണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ കവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാ, നടന്നില്ല. Neymar. It's been a pretty high-octane start, at least from one side's perspective. Yeah, it's a good start, Peter, and they look hungry for goals, and they'll be aware of having to capitalise in such a good spell. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, now here's an interesting matchup. Guardiola. Oh, good-looking ball. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And he's intervened well there. Cafu. He's found a way past. Now it's Del Piero. Oh, the ball's run loose here.
Neither side yet able to find the net. And he's being shifted off it. He won't be happy with that one. Mbappe. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And claimed it back swiftly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. No way through. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Now it's Torres. Nicked it back promptly. Bellingham. Chouameni. Luis Suarez. Bellingham. They've got to make this nice and quick. Nice interception. His positioning was spot on. Now this could be a chance. Mbappe! Goal! Manchester United! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. A 1-0 lead established. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Mbappe. Oh, that's a key interception. Bellingham chasing after it. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Bellingham. Fernando Torres. And he's in on goal. Bit of an appeal, but nothing doing. And they've got rid. Some resolute defending there. Guardiola promptly onto that, and that is that. There will be Stands 1 tall, minute added time. impenetrable. Oh, smashing header! Firm header, just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. And this could be the final action of the first half. And that'll be the last act of the first half. Oh, it's a half which has simmered along nicely. Warming Just up. miss-ആയി പോടാ, just Maybe miss. a more open second half to ആ follow. ഏറ്റവും എഡ്ജിലോട്ട് അടിക്കാൻ നോക്കിയാ We മിസ്സായി. learned from the first 45 Things are minutes. looking good for Well, I our think boys there's as plenty they go to for be their pleased well-earned about with break. that first half Let's display keep this in up. terms of the score and overall approach. Manchester United head for the dressing room in possession of a 1-0 lead. Substitution on the field. Number 22, Mbappe. Coming Here we on go to again. replace him is number Manchester 23, United carrying a 1-goal lead. Substitution. And it's Neymar. That is good alertness. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Beckenbauer gets rid without sophistication. That's really well manoeuvred. And that's been intercepted. That Ah, was so well full played, well miss-ആയി. stopped. Now it's Neymar. Manchester United come out this half somewhat altered. Well, I'm assuming that this is going to end up as a tactical change, Peter. That has been cut short. Picked out brilliantly. Rodri getting this one clear. Well, they've got it back in a hurry. Haaland. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. David Villa. He's in a good position here. Well, he got rid because he was under pressure. Well, it's good stuff. This is better. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And that's another good win of the ball. Haaland with the foul.
Looking for the runner, and he's picked out the run. Del Piero, can he finish? And that's what you call inspired goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Del Piero plays it short. Looking for options for movement. And now they can spring out of defence. Well, it's a move of great promise, but will it really Aye. prove productive? എവിടെയാണോ അടിച്ചോളാം ഞാൻ? Bellingham is herring after that one. Van der Ven goes on a run down the left wing. Oh, it's a sweet ball, that. Well, now here's a good battle. And a header! That's offside. Looked to kill this off. Offence is the best form of defence. Oh no, this does not look good. Referee's had a good look and given a corner. Substitution on the field. Number 11. Corner number 2 then. Coming on the field is number 10. Not pretty, but it gets the job done. Manchester United are looking to go forward now. എവിടെയാണ് ഔട്ട് അടിച്ചോളാണ്? Substitution on the field. Number 16. Rodri. Coming on to replace him is number 3. Casemiro. Manchester United have now used up all but one of their substitution windows. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to Come press on, bro. as high as they can and get in the right position to do that collectively. So, third corner of the game. And it's been taken short. That looks a good ball. That's a decent clearance. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Now it's Berbatov. And the shot! It's in! 2 ahead, late in the day. Game over, surely. And how about the timing of the pass and run? They've worked it before, and no doubt they'll work it again. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. That's just playing it safe and simple. Number 8. Oh, good claim by the keeper. Certainly earned his keep there. Added minutes has been indicated. And that is as far as it goes. Manchester United are enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with... സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ്. സ്കെയർ ചെയ്യാറ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആണ് ആക്കി കളിച്ചോട്ടെ. ഗെയിമിലാണ് മാറ്റാണ്ട്. സ്കെയറിൽ പോയാ എല്ലാരും പോയാ?
എൻ്റെ ഓഫാ, ഞാനും ഓണാക്കിയില്ല. ഇതന്നെ എനിക്ക് നേരത്തെ 2 കളിയിൽ 5 ഗോൾ ചറപറ അടിച്ചില്ലേ, നല്ല സുഖമായിരുന്നല്ലേ അടിക്കാൻ, നല്ല സുഖമായിരുന്നല്ലേ അടിക്കാൻ, 5 ഗോൾ ചറപറ അടിക്കാൻ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്. എടാ സ്കേറി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് കളിക്കണാ, സ്കേറി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്റെ 4-2 ആടാ, നീ കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ കളിച്ചത് കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ഇപ്പം കളിച്ച 4-2 കണ്ടാ? GK ഒഫൻസീവ്, എന്റെ GK എന്നുള്ള എല്ലാം ഡിഫൻസീവാ എന്റെ. സീമാനും മറ്റേ രണ്ടുപേരും ഡിസ്ട്രോയ് ബിൽഡപ്പ്. ഞാനും ഡിസ്ട്രോയ് ബിൽഡപ്പ് ഇട്ടേക്കണേ. അതെ, ടോണി ആദം ഡിസ്ട്രോയർ. ഇപ്പൊ CBക്കകത്ത് എന്താ പറയാ, ഫ്രാൻസിനെ നമ്മള് ബിൽഡപ്പ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ വാ കളി. ഞാൻ എന്നിട്ട് തന്നെ കളിക്കണേ. LB ഡിഫൻസീവ് ഇല്ലടാ, അറ്റാക്കിങ് എന്റെ കിടക്കണേ. എന്റെ LB ഡിഫൻസീവ് ഇല്ല. ഞാൻ റൈറ്റ് ബാക്ക് ഡിഫൻസീവ് ഇട്ട് കളിക്കും ചിലപ്പോ. LB ഡിഫൻസീവ് ഇല്ല, രണ്ടും അറ്റാക്കിങ്. അറ്റാക്ക് ഫുൾ ബാക്ക്. അതൊക്കെ തന്നെ. ഇത് എന്റെ അതാണല്ലോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണേ, നീ ഇട്ടേക്കണേ. അയ്യോ. എടാ ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കണേ. എല്ലാം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇട്ടേക്കണേ. കോൾ പ്ലെയർ ക്ലാസിക് 10. എന്റെ പുതിയ സാബി അലൻസോയാ? ഓൾഡ് സാബിയാ? ഇതൊന്ന് ന്യൂ സാബി ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കാം. വാ കേറ്. നീ പോയാ? തന്നാനേ, തന്നാനേ. സ്കേൽ ബ്രോ ഉണ്ടോ? ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാ? കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഞാൻ അറ്റാക്കിങ് ആടാ വെച്ചേക്കണേ. അറ്റാക്ക് അത് AMFനാണ് ഞാൻ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വെച്ചേക്കണേ. നമ്മുടെ സ്ട്രൈക്കറിന് വെക്കണായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അറ്റാക്കറെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും. കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് വെക്കുന്നത്, കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും അറ്റാക്കറെ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെസ്റ്റ്. ഓ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്റെ കണ്ടില്ലേ?
അറ്റാക്ക് വന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവനെ ആക്കാം. അവിടെ പോയി ഞാൻ 1.5 മാസം ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കളിക്കുന്നോണ്ടാ ടച്ച് വിട്ടുപോയി കുറച്ച്. ഇവിടെ മഴയാണല്ലോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണ്ടർ. എല്ലാ ബെക്ടയും കാർഡും ഉണ്ടല്ലോടാ. മെസ്സി, സുവാരസ്, നെയ്മർ. ഓക്കെടാ, പോയിട്ടോ. ഞാനിപ്പോ നിർത്തും. നല്ല ഇടി ഇവിടെ, ഭയങ്കര ഹെവി തണ്ടർ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. And already we're underway here. And that's the end of that. It all started well enough. ഓക്കെടാ, ഇവിടെ എന്ന് മഴയില്ലെങ്കിൽ നല്ല തണ്ടറൊക്കെയാണ്. ഹെവി തണ്ടറാണ്. അതെ. ഇതിന്റെ ട്രൈ ആണ്. പുതിയ സാബി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കളി കളിക്കുന്നതാ. പുതിയ സാബി വെച്ചിട്ട്. I doubt very much that this was in the script. And here's Torres. Torres was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Well, played right into his path. Izarazu. Torres. Nice interception. His positioning was spot on. Izarazu. And it's Neymar. And they've got a throw. Excellent challenge there, uncompromising. Manchester United really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. There's the hit! Now it's Bellingham. And the shot! Sticks it away! Manchester United are back on level terms. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. Manchester United grab the equaliser and we're all square. Look, Peter, I was on the fence before a bullet was kicked and I still haven't moved. Luis Suarez, Lizarazu, Luis Suarez, Guardiola. A lot of space here, a real opportunity. He's had it taken off him. And it's Neymar. Well, he got rid because he was under pressure. Taken back almost at once. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Rodri kept his eye on it, and he's there. Well, he was clearly disappointed with that pass. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. Can he put it away? Goal! അത് ഡിഫൻസ് Manchester കയറും എനിക്കറിയാം. United! And again they hit the front. Complete awareness. He understood what was needed and he executed it smoothly. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner and he picked them off instead.
Manchester United get themselves into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. He's played him through. Beckham, he is through here. And the finish. സാബി വേണ്ടായിരുന്നു. A quite incredible spell. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആണോ? Yeah, ഞാൻ ഓണാക്കിട്ടില്ല കേട്ടാ. transition with bite. They won it back and bit hard. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's made this game all about him. He's got a fantastic appetite for goals. So the lead now is 2. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Messi. Bellingham. We expected better, and so did he. Threads one in. Cannavaro promptly onto that, and that is that. Luis Suarez. 2 added minutes has been indicated. Chiellini clears. Belletti. നിന്റെ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല. So that was the first half. Still plenty of time left for a comeback. ഞാൻ സാബി ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് കളിക്കാണ്. സാബി പോരാ. പുതിയ സാബി ഞാൻ നോക്കിയതാ. Substitution in progress. പുതിയ സാബിയെ കൊള്ളൂല. ഡിഫൻസ് പൊട്ടുവാണ്. നീ റൂപെന്നാണല്ലേ. ഞാൻ സാബിയായിട്ട് കളിക്കണം. നോക്കിക്കോ. പുതിയ സാബിയെ പഴയതല്ല, പുതിയ സാബി. ദുരന്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. Second half gets underway. Look, before they might get too carried away with thoughts of getting back into the game, they can't afford to slip up and concede another. The next goal becomes crucial. Irwin. And it's Maradona. That's beautifully weighted. And Torres! And the keeper has reacted superbly there. Fernando Torres actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Now it's Beckham. Belletti. They get a throw in. ചുമ്മാതല്ല എൻ്റെ നെറ്റ് 5G അല്ല കിടന്നത്. ചുമ്മാതല്ല എൻ്റെ സ്ലോ ആയ. അത് പറ. അതൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത്. Intercepts the throw. That's well read. Guardiola. Irwin. He's shifting through the gears here. Good effort from distance. That's been cut out. Well played. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Manchester United needed that. They really needed it. Shapes the shoots! It's in! Manchester United clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. Substitution on the field. Number 9, Fernando Torres. So the manager can make a change for the first time in the game here. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Well, it'll be interesting to see what system they'll be playing with now, Peter.
This is threatening to become a really good game. Well, I think they probably needed an early goal in this half just to give them the confidence and belief to push on and look for an equaliser. Well, that is one way to stop him. Might want to be careful there. Oh, well played, well sorted out. Neymar. Neymar, he's got away. Belletti. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. And he stands tall, impenetrable. Manchester United are definitely going about this the right way. This is a really front-footed approach. They just need... Luis Suarez. Neymar! It's in! A two-goal cushion, and it's looking safe. Lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more straightforward. Well, I'd like to praise a nicely constructed move and goal, but it's hard to see past the many defensive frailties on view there. It was a shambolic attempt to deal with that last attack, it really was. Manchester United go 2 up and into a position of real strength. Listen, it's up to them now how they think about it from here, because for me it's crying out for them to force the issue. 75 minutes played. Real chance here. He's got the shot away! Yes! And surely that settles it. After 77 More or less minutes, by himself, as cool as you like. Luis Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. number 3, As if Casemiro. 3-1. എടാ ഹായ് അജ്മലെ എടാ ഫ്രണ്ട്ലിയാ കളിക്കാം അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ട്രൈ പുതിയ സാബി കളിച്ചു നോക്കാം സാബി കൊള്ളൂല എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഫുള്ള് പൊട്ടുവാ ഡിഫൻസ് ഒരു കളി വെയിറ്റ് ചെയ്യേ Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. And he cuts out the supply, and it's Stoichkov. No, that's been intercepted. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Beckham. Luis Suarez! തേങ്ങ Surely now they are well and truly out of sight. ഇത് ഞാൻ വെറുതെ കളിക്കുന്നതാടാ Oh, സാബി beautifully ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് dispatched. നോക്കുന്നതാ There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. How many? Just how many? There will be 5 minutes added time. It's become a case of men against boys. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. It's one! It's a goal! നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു റിയൽ മാച്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ സാബി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളിച്ചു നോക്കുന്നതാ Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Luis Suarez. Manchester United have a goal, but it's hard to see it as anything much more than a consolation. Number 16, Rodri. Coming on the field is number 8, Roberto Carlos. Good-looking ball. 5 minutes to add. Now it's Neymar. Played out towards the right wing. Oh, good ball. Goalkeeper's ball. ആ കളിക്കാം വെയിറ്റ് ഞാൻ റിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇത് ചുമ്മാ പുതിയ സാബി ആയിട്ട് കളിച്ചു നോക്കിയതാ A humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny. സ്കേറി വാ കളിക്കാം ഞാൻ ഇത് സാബി ശരിയാവല്ല
ഞാൻ സാബി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ. സാബി ദുരന്തം. ഞാൻ സാബി കൊള്ളൂടാ. ഡിഫൻസ് ഫുള്ള് ബ്രേക്ക് ആവുക. ഞാൻ കോയ്മാൻ ഇറക്കട്ടെ, എന്റെ ഫേവറേറ്റ് കോച്ച്. നെതർലാൻഡ് കോച്ച്, നെതർലാൻഡ് മാനേജർ കോയ്മാൻ. എന്താണ് സ്റ്റക്കാ? $500 പോയാ? എങ്ങനെയാടാ? ആ സാബി അതാ. $500 പോയി വെറുതെ. നോക്കാം, ലെറ്റ് സി. പോട്ടെ. 2 സാബി ഇപ്പൊ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ആ സാബി ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാറ്. ഈ പ്ലെയർ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താ വരാത്തെന്നാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. നിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര റേറ്റിംഗ് ആടാ. ആ പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊളിച്ചേനെ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the രണ്ട് കളി, stands. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് ഒരു കളിയും കൂടെ ഉള്ളു കേട്ടോ. It is the place to be. 10:15 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ Red is നല്ല the മഴ. colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. The action has already started. Oh, no, that was never going to make it. And the whistle's gone, presumably for offside. And it's Bale. Oh, played right into his path. And that has been clubbed away. Throw it. Look, it's a run defence is this like. He gets big. ഞാൻ ഔട്ട് പോകുന്നു വിചാരിച്ചടാ. അത് ഞാൻ ഔട്ട് പോകുന്നു വിചാരിച്ചു. ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഡിഫൻസ് ചെയ്തേ ഇല്ല. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തേ ഇല്ല. And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. Terrific header. He met that with aplomb. Superb timing to generate that power through a really strong neck behind it, and he gave the keeper little opportunity. Manchester United are already chasing the game. They didn't envisage that. No, he's not getting his way this time. There's no respite if you're being chased down like this. Now it's Torres. And he was quick to react. Messi. And he's chosen to go back. That's good pressure. It gave him no other choice. And here's Bale. അതിനാണ് ഞാൻ ഔട്ട് അടിച്ചോളാണ്. Cruyff gathers from the goal kick. And it's Bale. Bops him off it and wins back the ball. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And he
It is clear to see that he is not at all happy with that. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. Nice interception, well timed. Well, the runner's been sold a little bit short there. That was just poor decision-making and a weak execution. Lizarazu, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. He's going to be disappointed with that. Manchester United applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns can be terrific. Couldn't quite squeeze that one through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Well played, that has snuffed out the danger. He's looking wide. There will be 1 minute at Well, he a got time. rid because he was under pressure. Oh, that's a key interception. And it's half-time here. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides, but at half-time, it is 1-0. We're down, but we're far from out. Well, Now obviously let's all rally things behind are the not boys good, and show Peter. them a bit It of seems support. the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Substitutions taking place. And the second half gets underway. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, what a pass! Oh. Can he finish? He scores! They have come roaring back! Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. That Hi, was Vilchad. a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Manchester United grab the equaliser, and we're all square. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Beckham. He won't be happy with that one. The ball is loose and the chase is on. Plenty of appeals, but the referee is not interested. And it's Maradona. He's shifted it to the flank. Oh, he's found support out wide. And the assistant referee has his flag raised for offside. മിസ്സായിപ്പോയി ഇതെങ്ങനെ അവസ്ഥ? Manchester United can now introduce the first of their substitutes. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Gilberto Silva, This match was 71,800. just about up to the hour now. Neymar, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Fernando Torres, no, that's been intercepted. Manchester United are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Beckenbauer deals with that comfortably. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Interesting ball. He's picked his way through.
Adams can get it clear. Guardiola. Now it's Luis Suarez. Oh, that's well spotted. Beckham. That's really well manoeuvred. Half an hour gone in the second half. Nice bit of skill, and he's away. In towards the middle. And a header! Goal! അത് Manchester ഹെഡ് കയറിപ്പോയി, United! ഇന്ത്യയെ പറ്റി ക്ലിയർ And ചെയ്തില്ല. they're back in front. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. And the shot! He scored! ഉടനെ തിരിച്ചു വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല. They're level in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. So all square, and not for the first time. Oh, I think the coach will really be annoyed with that. The players were still thinking about their goal and just got caught napping. Shot a goal! Goal! തട്ടിയാനകത്തിട്ട് സീമാൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണം. Into the lead once more. The goal scorer. How very smart. He just got it right. Well, it doesn't have to look spectacular. Why complicate simplicity? Substitution on the field. Manchester United go into the lead. Look, I just think they've kept at it and got their reward. Now they need to hang on to it. Casemiro. That's just playing it safe and simple. And that is a little undercooked. 6 added minutes Now it's has Bale. been indicated. Lizarazu. Punched away. Now the finish! Oh, the ball's run loose here. സമയം തീർന്നു പോയി. That's what you call inspired goalkeeping. Suarez. നിന്റെ ടീം വെച്ച് ഇതൊന്നും പോരാ മോനെ ദിനേശ. Number 16. Beckham to take ഒരു it as മിസ്റ്റേക്ക് usual. ആണ് പ്രശ്നം. To replace him is number 8. Roberto Carlos. Beckham with the short one. And here's Beckham. സമയം തീർന്നു പോയി. അതാ അജ്മലെ വാങ്ങാറ് ലാസ്റ്റ് കളി. Goes the whistle. ഗുഡ് ഗെയിം എടാ, ഗുഡ് ഗെയിം. Well, this was a game they Scary could bro, so good game. easily have won on another day. എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടി, മിസ്സായി പോയി. That wasn't to be. പെട്ടെന്നാ പെട്ടെന്നാ. ഗുഡ് ഗെയിം എടാ, സ്കേറി. എനിക്കൊരു ചാൻസ് മിസ്സായിപ്പോയി. അത് ഭയങ്കര ലോ ആയിപ്പോയി, ഓടി കയറാൻ പറ്റിയില്ല. നിന്റെ ഫ്ലേഴ്സിന്റെ ആ റേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര കളിച്ചതിന്റെ ഭാഗ്യം. അടുത്ത് നിന്നെ പോലത്തെ വേറൊരു ടീം വരും, അജ്മലിന്റെ ടീം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അവന്റെ സ്കോഡ് കാണിച്ചു തരാം. അവന്റെ ടീം കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോ. 3000 ആയെന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ. ടീം നോക്കിക്കോ, ഒപ്പോണന്റ് സ്കോഡ് നോക്കിക്കോട്ടാ. കണ്ട കണ്ട എല്ലാവരും ഉണ്ട്. റുമി ഉണ്ട്, റുമി അതാ.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. And few venues rise to an occasion quite like this one. It is, of course, the world-famous Old Trafford. The action has already started. Aims beyond the defence. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance. Flies up big! In he goes again! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost Wait, as if the okay. defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. എനിക്ക് സ്ലോ ആവാടാ. Predatory goal. Well, I admire players who അതാ do സ്ലോ that ആടാ, അതുപോലെ because കളിക്കാൻ they പറ്റുന്നില്ല. just don't give up on anything. So, a breakthrough already. And here's De Bruyne. Great chance! It's in! They're level in a trice! Well, that's so What a refreshing. nice They goal. put a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. അവിടെ ഞാൻ നെറ്റാണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, അതെ. ഡീ ബ്രൂണി ചില സമയത്ത് കിടിലൻ ഗോളാ. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് ഇപ്പൊ. നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ. നെറ്റ് പോടാ, നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണം. നല്ല ഗോളായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അജ്മൽ ഒന്നുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യേ. സോറി, നെറ്റ് കട്ടായി പോടാ. നല്ല കളി ഫോമായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. നെറ്റിലുള്ള ബിൻഷ നിർത്താൻ പോവാ. വേണ്ട, കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. കട്ടായി പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ? നാളെ വാ, നാളെ. നെറ്റ് ടു സ്ലോ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹെവി തണ്ടർ ആൻഡ് മഴ, അതുകൊണ്ട് അജ്മൽ പറഞ്ഞ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നോണ്ടാ ഞാൻ കളിക്കണേ. അജ്മലെ വാ. നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്ലോ കട്ടായി പോകും. പെട്ടെന്ന് റെഡി ഓട്. ഇവിടെ ഹെവി തണ്ടർ. ബിൻഷാദ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? നാളെ വാ. നെറ്റ് ഇല്ലാന്ന്, നെറ്റ് കട്ടായി പോകണം. പിന്നെ കളിക്കണ എങ്ങനെ? നെക്സ്റ്റ് അവൻ്റെ കണ്ടില്ല. ഇത് കുറെ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. നാളെ നേരത്തെ വാ. അത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആടാ. നെറ്റ് ഭയങ്കര കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കണ്ട, നാളെ നേരത്തെ വരൂ. 8:30 ആകുമ്പോ വാട്ടാ ബ്രോ. ഉണ്ടല്ലോ, കളിക്കാൻ പറ്റാടാ. അജ്മലെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ തോന്നുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. നാളെ നേരത്തെ വായേ.
ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയും ഇടിയാടാ, ഭയങ്കര ഹെവി തണ്ടർ, അപ്പൊ നെറ്റ് ഭയങ്കര സ്ലോ. എന്നാ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അജ്മലെ. ശ്ശെ. അപ്പൊ നാളെ കളിക്കാം അജ്മലെ, സോറി കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഹെവി തണ്ട, നെറ്റ് കട്ടായി പോവാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്, ഭയങ്കര സ്ലോ. കളിച്ചറിയാം അജ്മലെ, നാളെ നേരത്തെ ആയേ, സോറി. ഓഹോ, ഞാൻ 3 വട്ടം റൂം ഇട്ടു, 3 വട്ടം ക്ലോസ് ആയി പോവാ. നാളെ വാ, സോറി വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് സോറി കേട്ടോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല കട്ടാവും, ഒട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നീ കണ്ടില്ലേ 3 വട്ടം റൂം ക്ലോസ് ആയി പോവാ, അതുകൊണ്ടാ. ഓക്കേടാ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിൻ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ഗുഡ് നൈറ്റ്.